Okay, let's write that one. No, okay. Here. Kita tanan? Ma'am, nakita ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. All right. So number one is stage 3, stage 2, stage 2, stage 2, stage 3. So first thing to do is we are going to find the longest chain of carbons and circle it. So this time we are just given with a straight chain naman siya, no? So we will easier siya nato ba determine na mao na ni ang ato ang parent chain. Okay, so we have no, let's count how many carbons. There are 5, and since there are 5, we will use the root word which is pent. Okay. Okay. Pent, and then since we have only single bond, so the type of chain we have is single bond, so it is an alkane. Okay, if it is an alkane, so we will just write the last three words. It's ane. So we have it here. We have pent, and then we have ane. Okay, so if your answer is correct, then check it with 2 points. Okay, so let me know who got wrong. Kinsa? 2 points each ang kuan ma'am sa ayupik ni ma'am. Tupod ma'am, Okay. tapos sa complete structure tupod. Tapos sa line structure tupod. Oo. Yes. Okay, so pent. All right. And then when we write the structure class, the line band structure, class, nakita pa Yes, ninyo ma'am. akong kuan slide? Ingna lang ko basta din na ninyo makita ha. Okay, so when writing the line band structure class, just bear in mind that the the point when you start, okay, so point is carbon, that is a carbon, and then we put a line which is a bond, and then the intersection again, that is your carbon. Carbon again. So how many carbons all in all? We have 2 now. Then we stop, okay, and then that is a carbon 2. So again, a carbon 3, carbon 4, then we have carbon 5. Okay, so timan-an na ninyo nga kanang mga intersection and the stop button is your carbon. Okay, so we have here, since we have 5, okay, so we will just draw 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so this is your line band structure. Okay. So, let me know pag na wrong ha. Wrong ko, ma'am. Okay, why is that? Akong line, ma'am, nahimong 5, imbis sa dot lang. Imong
line nahimong lima. Oh, yes, that's confusing too. So dira mo man no kay murag ang line may ihapon per dili. Ang kuan ra, ang iyahang intersection og kato iyahang point. Maura na ang mga number of carbons. Ang line is just the bonds. Okay, if we have ano class, if we have this, oh, wait. If we have pila to? Lima ka bond. 1, 2, 3, 4, 5. So, naana siya diri. Carbon. Then, let's have carbon, 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 carbon. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, another pagid siya diri. 6. So, may na siya pag you have, ano, masobraan inyong line. So, ang ato lang tanawon when you draw the line band structure is the point and the intersection. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1. Okay, so, murag ang ihang number of carbons is minus to the number of lines. Ay, plus to the number of lines. Or the bond. Okay, since we have 1, 2, 3, 4, we have 4 bonds. Then we plus 1, so that will be the number of carbons. So if you have 5 bonds, okay, if you have 5 bonds, then you have 6 carbons na ana. Okay. Then after that one, we will write the structure. Okay, in writing the structure, okay, simple lang class. You just write the carbons. You write the number of carbons. We have 5. So 1, 2, 3, 4, 5. And then remember that a carbon can accommodate 4 bonds. So I'll write that here. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 man na to, pentane man to, pentane. Then you put the bond. The bond, 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 bond. Okay, because 4 should ma-accommodate sa ato ang carbon. And then the rest is, since wala man siya alkyl group or substituent, we just put H. H, 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 hydrogen, 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 and hydrogen. So this is your complete structure. Okay, so who got it right? Ma'am. Ma'am. Okay. Check, ma'am. Yes, number 1 is pretty easy. Naapod ni siya sa example. Okay, so we have, let's go class to number 2. Okay, in number 2, we are given with this one, which is a complete structure na siya. And then, since we are given with a complete structure, the complete structure there is, ano, where? This one. Hugaw na kayo siya. But, magkuhan ko. Okay, so ano na lang class? Masabtan pa ang padalin ninyo. Okay, so we have here, okay. So, class, we have this structure, di ba? Since we have this structure, first thing to do is you'll find the longest chain of carbons and you circle it. Okay, you find the longest chain. So what is the longest chain, class? Is it counting from left, from here to just this one? Straight lang? Sa No, kuan, ma'am. Sa ma'am. lip, ma'am. Sa lip, ma'am. Sa left? Diri ta magsugod? Yes, ma'am. Dili, Ay, ma'am. Kay doon man, I think, kay doon man sa kuan, doon man sa substituent. Okay, doon sa substituent. So, dili ta mag-draw, dili ta mag-count. Unsa man? We have Diya, 1, ma'am. 1, then straight, you have 1, 2. Sa ibabaw, guro, ma'am.
sa ibabaw. Yes, E. ma'am. Kung dili data, 3, 4, 5. Naapa Ana, manggoy kuan, ma'am. Kanang suntong parent chain pa jud ana, ma'am. naapay mas daghan. Yes, ma'am. Yes. Dito sa ibabaw sugod, ma'am. Dire. Wait. 1, 2, 3, then 4. Yes, ma'am. 4 ah. Ay pa. Ayun man guro. Okay, sa paanhi dire. Yes, 4, ma'am. 5, 5, 6, 6  6. kana. Yes, ma'am. Okay, so thank you. That is correct. Okay, so musugod ka diri and then you go to the left. Okay, so that is how diri ta makita og pinakataas na chain, longest chain. So this will be our parent chain. Now we have 6 carbons. So what's the generic root of 6 carbons? We have Hex, ma'am. hex. Okay, hex. So let's write hex. And then since this one is an alkane siya class no kay wa man siya the only bonds involved were single bond. So we will use the suffix or our last name, which is "-ane". "-ane". So we have "-ane". And then next thing to do is you will look for double bond or triple bonds. Double bond or triple bond? Wala. So let's skip to 4. Look for branches and name and tell where they are. So we have branches, not their branches. Naa, ma'am. Okay, we have our branch, a branch or our substituent, which is this one. Okay, where is it? Is in carbon. Asa siya ni branch class sa carbon? 3, Carbon 3, ma'am. 3. Carbon 3, Okay. ma'am. So carbon 3, that's why we write 3. And then this one is only, ano man siya, alkyl group that has only one carbon. This is what? Methyl. Methyl. Okay, you see class, the kanina to mga root word, when it is used as alkyl substituent, we just add YL. Methyl, ethyl, propyl. Okay. So, okay, so that's why we have 3-methylhexane. Okay, so class, remember that every after ang mag-separate sa ato ang number and the letter is your dash. So you always put dash. Okay, here. Ma'am, walay dash. Okay, so consider na lang sa for now. And then, always remember that a name is only one word. Okay, isa na siya nga taas kaayo. Dili pwede walay, 2 words, 3 words. You put it, in one word. You write it just for one word. And then, you separate the letter and the number with a dash. Okay, so, okay, class? Kinsay naka-check? Ko, ma'am. Kinsay na Sila. wrong? Ma'am, Karon sa naming. Kumam, natak ka, ma'am. Unsa may na wrong nimo kuan? Asa ka dapit na wrong? Sa naming, ma'am. Yun sa nimong Kwan, ma'am. pag-name. Abi na ko Name. mag-count ra ta ma'am kay sa kuandra sa karabang sa street ra bitaw walay labot sa substituent sa taas. Ah, Apil na countable na day.
Okay, so thank you, Dennis. So ano na siya, class? Because first rule nimo is you find the longest chain. So, kung katong kuan pamati ay ug makakita kag pinakataas bahala pag unsahay na unsa na siya wala na siya na straight nagzigzag na siya, that will be your parent chain. Bisan dili siya ga straight ga zigzag na siya, that will be your parent chain. If mauna ang imong makita na pinakataas maka-count ka dira og kaning carbon nga taas kaayo. Okay. So, mao na imuha unsa imong pangalan pentane. Tama. Ha? Yes, ma'am. O pentane dayon. Imong substituent is Substituent kay bali duwa man siya, di nahimo na siya kuan. Itil. ethyl. Then location imong locant. Kuan. 2 ma'am to. To okay sa na alright. So sa sakto ra kay 2 man imong gibutang pero next ay dapat should siya class you find the longest chain. So ang atong makuha dira is hexane. So you count Same mig katong ano ma'am. pinakataas. Say mo. Alright. So next time dili na siya kung ano ninyo. First thing yun, rule number 1 is you find the longest chain. Okay, pamati ninyo kay murag kanang ninggiway na siya, a branch ni siya, substituent ni siya, but no, you have to count it also because natural instances nga ano na siya, it parent chain day na siya nga disguising kayo nga substituent na siya. Okay, so that is 3-methylhexane. Okay, now what about the unsay sunod ato? Condensed structure. Okay, we have the condensed structure. In writing the condensed structure class is just ano siya, easier siya. You will just write the straight chain. Okay, you will just write the straight chain. So we have 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 man to no. Then 1 or then ko diri ay CH. Okay, kuan man to duha diri. CH, then we have C. 2. Then you put H na dayon. H3. Here H2. H2. Diri is H. And then CH3. And then CH2. Then CH3. Pwede ra pod ang kuan ma'am. Pwede mangutana ma'am. Mm. Pwede ra pod kanang sa isa carbon pwede ra libot nga H kay kuan na ako na ba understood na na H ma'am if di Consider na na, libot ma'am. na og siya di na limobot nga nagkuan ang ba ang C og H. Kini? Oo Yes, kana. ma'am. Dapat butangan siya. Condensed structure man siya. Og di mo na siya butangan is makulangan ang ato ang kuan. Makulangan ang ato ang carbon. Makulangan Pinaka siya og bonding. amin og understood na siya H. Dili If dili na class. Dili. Oh, okay, marag mo na ta basta 1 dili na naibutang but here isulat siya ninyo kung kuan ang H kay naapod na siya kuan nga mahimo siyang ano dire mawala na ni siya H dire. So dapat isulat siya ninyo ang H in a condensed structure. Wrong ni ma'am kay walay 1 H. point. Okay, 1 point. Okay. So what Para ta is about what about the ano man sunod? Ano no? Line structure. Okay, when we draw the line structure, since we have ano? Wait. Okay. So when you draw the line structure, ano ra Japon mag-draw bitaw ko class is ako rang ikon ang straight chain. Okay, so we have 5 mano, 1, 2, 3, 4, 5. And then I put the katong ko na din, murag kibali og substituent. But in reality, di ba ni sila substituent? Okay. Para lang for me, easy lang siya ini draw na ko. And then, this will be our CH2.
And then muli ko tag isa. 3. So kay 1, 2. 1, 2. So this will be our line structure. Okay, so who got it wrong? Okay, Kami, ma'am. Jafet. Question? Okay, kinsa may kuan? Alright, walay wrong. Ma'am, ako gyapon. Okay, unsa Diha man lagi ko na check, ma'am. okay, so when may unsa man imong narongan ani? Ang line structure, ma'am. Parehas ra gyapon ako pagsulat atong sa number 1 ganina. Unsa ra? Ana ra? 1, 2, 3, 4. 5, ma'am. Then napay isa ka kuan. Ana. Yes, ma'am. Then sa kaning diri na part kay kuan kanang naay unsa na. Dili, ma'am, dito sa baba na. Baba. Yes, ma'am. Okay. Sa baba, dire. Ay, Ato dire? nga. Yes, ma'am. Dito sa Ay, taas na, ma'am. Kanang sa center bitaw din pataas nga line. ana? Yes, ma'am. Dani anak ka? Yes, ma'am. Okay, nasobraan na jud imo hawin may. Sakto na unta kay 1, 2 pero nasobraan siya og 1 carbon. Yes, ma'am. Okay, so next step ayaw pa sobra eh. Alright. Okay. Pero nakagets naman ka. Okay, I'll give you 1 point, ana. Sa isa pod ganina 1 point. Ma'am, ako ma'am, wrong tanan akong condensed structure. Oh, Katong naming ma'am. Ganiya nga kuan. Unsa 3 man to siya ma'am? methyl. Oh, katong Kato, kuan. 3 methyl hexane. Oh, yes ma'am. No Ako, ma'am. points. Ako diha, ma'am. Kaya akong Katong nabutang kuan sa ya. master. 3 Ah, ethyl hexane akong nabutang. 3 ethyl. Yes, ma'am. Ani 3 ethyl hexane. Hexane, ma'am. Ako Hexane. nabutang, ma'am. Yes, ma'am. Then yun na ethyl man. Mo gani, ma'am. Oh, sige. Sige ako, So ma'am. at least karon kabalo na ka. Yes, Okay. ma'am. Okay. So no points sana. Okay. So, all right. What's important class makasabot na mo for your exam. Okay. So we have ano. Then unsa humana no? Complete structure na napod. Okay, so let's go to number 3 na. Okay, so number 3 is this one. We are given with that. Okay, let's draw that one. No questions na no? Let's go back. So number 3 is 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang straight lang. Straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then you have a substituent here. Then substituent here also, and then here. Okay, so this one. So let's count from where? Nga makakuha tag pinaka-highest count or longest chain. Let's count. Okay, trial and error. If we count here, 1, 2, 3, 4, 5. That's 5. If we count, asa pa dapit class nga makakuha tag taas kayo. Sa left. This one. Diya ma'am, 1, pwede. Diya ma'am, diya. 2, 3. Gihapon mo ni 3. Sunod, diri pasaka. 4, 5, 6. Yay! Here. Again, nakuha ninyo class. 1, Nakuha ma'am, 2, pero wrong 3, mo. 4, 5, 6. Okay, so i-delete na natin yung uban. Agay. Na. Okay, balik ta. Okay, so we have. Okay. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Then here. Here. So, diri ta mag-count. Asa to mag-count? Diri no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so if we count here, so this will be, the parent chain will be hexane. Yes, ma'am. Okay, hexane. And then we have also the substituents. The substituents will be Propyl. what? Propyl. Class? Okay, if we count here, class, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If we count here, what will be our substituents? We have 3 and 4, ma'am. 3 and 5. 3. Okay, 3 3 and and 5. 5. Unsang nasa 3? 3, this one, unsa man eh? 3 methyl. This one, 3. What's this? That is? Unsa ni siya, class? 1, 2. We have 2 carbons here. 1, 2. Etel, ma'am. Etel. Etel, ma'am. Ethyl. Okay, ethyl. Yes, thank you. And then we have here. Ethyl, ma'am. Okay, we have this one. This is Methyl. Methyl, ma'am. 5-methyl. Okay. Now, class, na pala yung ni class. What if we count gikan diri ta mag 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. What if we count there at the mag-count? So, if there at the mag-count, what will be our substituents? We will have, unsa ni siya? 2, 2 methyl, ma'am. methyl. Okay, 2 methyl, 4 methyl, and then we have this one, 5 ethyl. Okay, now let's have a sum. This one is, pilan siya, class? 11. 11. Then this one, 2 is Yapon, ma'am. 11 gihapon, ma'am. 11 Japon. Okay, so, Basig kay wa, ang sa substituent, ma'am, di po ta dira pwede magsugod. ha? Diri sa left, di po ta pwede diya magsugod. Sa Dire? pinakadol nga sub. Oh, If we count here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 siya gihapon, no? Wait sa class. Okay. Alright. Diretso. Look, diri mi nag-count. Okay. So, diri mi nag-count, class. Nag-straight rami, wala na mi niliko. Yes, ma'am. Okay, so Ana po straight dako, rata. ma'am. Okay, so diri ta, Ana, mag-straight rata. Okay, kay. Og dito ta mag-straight, diri man gud ta, class, we will have 11. Oh, 11, layo kay 11 kay mga substituents. But if mag-straight rata, na 10 makakuha ra, tag ma'am. 10. Okay. So remember that your substituents will have the lowest ano jud, number total. Okay, we have 10 here. So let's count. Okay, let's sunod natin yung sa pikas. We will count from the yellow. Okay, yellow, no? Okay, yellow. Or the red. Okay, we will count from red. 1, 2, 3, 4.
Okay, so we will count sa red. It is not on yellow. Okay. Okay, so that one. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Class, nakuha ninyo, nasundan ninyo? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so nag-count ta diri sa red. Okay, there it counts ha, which is from right to the left. So now let's name this one is our. This one is 1. So we have 2. Okay, so this one is our, what's this? Methyl. Okay, this one is methyl. So that's why we write 2-methyl. Then we have 4. This one is also a methyl. So 4-methyl. And then we have this one is our 418. ethyl. Okay, ethyl. So if we have that counting, we will have a total of only 10. Okay. If we have this counting, we will have a total of 10. But if diri bitaw ta magsugod, we will then to the from left to the right, we will have 11. Okay, so because we are going to make sure that our substituents has the lowest total of locant, so we will use this one. Okay, so we will write that one. So, in writing that one, since we have hexane naman, no? In writing, we will, unsa ito unahon? Ethyl or methyl? Itil, Maiden, ma'am. Aitel, ma'am. Itil, ma'am. Kay, Okay, ethyl. Kai? Pabitikal man, mas una man ang ikisa, kuan, M. Okay, yes, we have ethyl. So, we will write 4. We put the location, the locant for ethyl dash. Okay, now what happened to the methyl? There are 2. We will write. Dai, ma'am. metal. Okay, dimethyl hexane. So we will write 2 dash 4 comma 4 and dash dimethyl. So we don't we in for katong mag-alphabetical ta, we will not include the di, the tri, tetra, no? Ang katurang atong mga generic root gyud the or alkyl group, we have the methyl, ethyl, propyl, mara ato ang alphabetical. Okay. Ma'am, So, ma'am. question. Ako, ma'am. Nabali ako, ma'am. Unsa mong giuna? Kuha na ko, ma'am. 2 and 4 dimethyl layon 4 ethyl hexane. Okay, sige, 1 point. Ma'am, ako ma'am kulag day. Oh, Ma'am, unsa nga pero okay, 1 point na lang gihapon pero make sure nakasabot ka ani ha. Make sure dili na imo na imutang next die. Ako, Yes, ma'am, ma'am. kay nasubra pa, ma'am. Na-try ako, na-try. As dayon, then sa man din na try Ana ka methyl. mo, 2-methyl 4-tripropylhexane. Wait. To 2 methyl 1 Yun 2 2-methyl tapos 4-tripropylhexane. 4 try propyl. Sa Asa may dire propyl ani? sugod sa paano mo sa left. Oh. Yun to tapos pagkamot sa 4 tapos gitry nako siya kay 4 try kay tuluman ko buok kay Oh, tulo ka bok. tapos pag giupat na yun ako propyl na dayo kay upat man ka substituent tapos 16 na dayon. Okay, so dili next time straight ra na siya ha, straight ra. Yes, Okay. ma'am. Alright. Sige, unsa pa question? Ma'am, kanang hindi ma'am di kuha ni sa to methyl o 4 methyl. Oh, kanang die. Yes, 2
Di ay. 2, 4 kay duha man sila kabok so matong ibutang die. Pero kung pugtulo pod we have try. Pero kung 1 ra wala na nato, di na nato butangan. Sige, salamat ma'am. Mm. Okay, kinsa walay kama? Wala gi kamahan. Wala. Okay, so when you Kaninta ng kama. Gisunod na ko, ma'am. ha? Gisunod na ko ako, ma'am. Ang yun sa nimo? Fine, ma'am. 4 dash ite, then di ako na po siyang gisunod, ma'am. Then 2, 4 dimethyl hexane, ma'am. Sige, 2 points Japon. But next time, okay. So, ang kato na ko lang agkama, na ko lang dash, still 2 points, but next time, butangan siya. Yes, ma'am. Okay. So, wala na. Let's go back. Kapit na tong time. We have, unsa na ta nga number class? Number 4, ma'am. What about the condensed structure? Hindi pa, ma'am. Ang condensed structure, ma'am, wala pa. Wala pa, ma'am. Okay, condensed structure. Sige, dili na ta magtanaw class. Wrong ko tanan ng condensed structure, ma'am. Okay, unsa day imong pagsulat ko sa condensed structure? Imbes CH3 ang end ug ang last na chain, ma'am. Ako CH2 ra tanan. Oh, okay lagi. Unsa man na? Sige, 2 points. Pila to kung gihatag ganina nga point? 1 point, ma'am. 1 point. Katong na H, no? Sige, 2 points lang gihapon. But, inig exam, make sure, dili na makulangag isa ka H. Makulangag, nga duha ra kabuk ang H. Okay. So, let's Salamat, go here. We will write the condensed structure. Okay, actually, class, but should ni siya ang pinaka-condensed, but we will follow this one lang for simplicity. Okay, so we have okay, so we will just write the katong straight chain class, no? Straight lang na to. C, 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 C. And then we add H3, H2. Then also, ang katong mga substituents nga, pamati na to substituents, we buta, ito din isang ibutang bond. Okay. That one. And then we write. Then we distribute the H na dayon. Okay, so this is our number 4, number 3 condensed structure. Okay. Ma'am, Yes. ako ma'am bitaw kay nalibat jud guro ko ani ma'am. Ang ako bitaw kanang CH3 sa ibabaw sa ikaduha na ko nabutang ma'am. Diri ni magibutang. Yes, ma'am. Di ma'am, makwapod ma'am. Di pa na ako Nalibat nabutang ma'am. jud guro ko ani ma'am. Okay, sige, 1 point. Thank you, Ma'am, ma'am. ako, ma'am. Kuan, ma'am. CH2, CH2, tas CH substituent sa CH3, tas sa ubos CH3, CH3. Ana, ma'am. Wala ito. Okay, sige. Ano lang, sige, next time. Dako pa man kayo na Ma'am, nagsobra ako ang Akwapod kuan, ma'am, lahi po ako ma'am. Okay lang ang pagsulat sa carbon man, tas na mali lang ang kanang, isa ni kanang CH3. CH2 ako, ma'am. Wala 3. Maoray, wrong. Ma'am, sakta ako ang kanang ang structure, ma'am. Pero Sige. narong lang ang kanang ang numbering, ma'am. Ay, Numbering or ang number sa H atoms? yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige, 1 point. Ay, class, kung dako kay ka ng ayhunon, i-wrong na lang ninyo. Pero kung gamay ra, ano na, punin, butayin na lang 1 point. Or unsa, Thank kung you, ma'am. gamay sa kayo, 2 points. Okay, kamo na bahala na. I Makalibat will ba- record kay hapon. Kalibog ni condensed. Makalibat pagod ma'am. Makalibog ang condense na class, basta ang Mas- condense. Sa Libog unique ng name ko pagkudaan ma'am. Sayon, ma'am. Oh, masayon jud siya.
Kaya ako rin na siyang Mali. butangag kuan, isulatan ako ng straight chain ana dayon. Butangan na yun kung asa nang na substituent. Diri sa kuan butang nako. Then diri na pud sa ubos na ana siya. Kani duha naman ang iyang gibutang, wala na H. Kay wala na ni H kay duha na ihang bond. Pero kung kani ana pa siya isa diri kani. Isa ra iyang bond diri. So naa pa ni siya H. Kung naa pa siya ni connect pa siya diri. Na din butangan na distribute na din ako class ang pinaka last H3 gid na H3 din pagkasunod ang mga walay bands na H2 kani kay naa naman complete naman siya na duha ka band wala na then kanina pod kay kuan man siya wala pa siya band bisan isa sa up and down pero naa na ba siya diary class naa na ba siya dira pero walang gibutangan ang up ug down so we have H2 then kani agoy naa nang isa na ay kuan substituent kunuhay so naay isa na lang ka H then kani wala naman siya substituent pa isa ra na ko nga band H3 siya ang last okay isa yun ra kayo ng condensed structure noon okay Fuse ang unique name, ma'am. ha Ayupic name, ayupak name. ang unsa confusing kay kato kay inyo to pangitaan should og kanang kuan pinakataas longest. Okay, now let's go to the complete structure. Easier pud ni siya because you just write the number of carbons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mura siya condensed structure. Ang condensed structure is wala na nato gibutang bonds or line ang H. But sa complete structure gibutangan na nato siya og lines. Diba? Kani mga red maora man ni ang katong condensed structure giipon lang ni natong tulok ni mga H. Okay. Sa yun na ni class kaning complete structure. Yes, ma'am. So yun na siya iuna lang ninyo yung carbon. Okay, magsulat ko be. Okay. We have pila to ka carbon? 6. Ano mo? Tanaw ako sa line structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then put bonds. Okay, sa 2 daw, dapit din na RC, diri C. Then, okay. Then, diri sa 3, carbon 3 na ay ana. Naadiri, then naadiri. Then, isa na pod ka C. Okay, so then, mupuno ana class. Kanina pod. Okay. So, you put na then line for the carbon. Remember, carbon has 4. Okay, then you distribute the H. H. Okay, so distribute the H. H has H atoms. Okay, so check. Check ra. Yes, ma'am. Okay. Extra, ma'am. Ma'am. Sige, pero nakagets na ang ano na wrong. Ma'am, para sa tinta, pwede 1 point. Kulang ra jud nako diya, ma'am, kay it's ra jud. Basta Ma'am, ko bitong. ako man kay. Wala man na nagkuhan. Wala ra isa kay. Kulang ra isa ka H. Ma'am, kulag Yes, line ma'am. na ko man, didapit sa kuan man, gani Ito rin kalima kuwan, ma'am. Minog ni understood ang kuan basta one ang carbon ay one rang atom sa minog di na sabot nga gets kay understood na nay one. Dili. Basta condensed structure dili siya understood na one kay naay kuan nga wala siya wala siya H atom. Okay, sige. Ano ha? Basta kamo na bahala ang dako kay ngayuhonon is 0. Basta gamay ra 1 point. Basta pinakagamay kayo 2 points gihapon. Okay. So we have number 4 na class. Given is 2,2-dimethylhexane. Okay, so we will write hexane man siya. So we will have 6 carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then
naama daw 2 na ay methyl sa naiduha ka methyl sa carbon 2. So whichever ta mo count, either from left to right or right to left, okay ra. So we have carbon 2. So diri class. Oh, see this one, ay carbon. And then we have this one, apoy carbon. Okay, then you distribute the H's. H. Kinsay correct? Ko, ma'am. Very Ako, good. ma'am. Ako wrong. Wrong. Go Kinsay pod ma'am. wrong? Chico Kulangan ma'am. kuan ma'am substituent. Kulangan ang substituent. So, isa ra ka methyl imong gibutang. Yes, ma'am, sa second carbon, ma'am. Unya, okay. So, but now, take note ha. Diamond iyang giingon. Then, 2 pa yun. Klaro kayo. 2 dimethyl. So, duha siya kabuok ang substituent, anak. Okay. So, what about the structure? Line structure. The line structure is this one. We write 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6. Then since it's hexane, then we have 2 carbons. So we write the, substituent here. 1, 2. Or we can have 1, 2, 3, 4, 5, 6 na. Then ato substituent class, wala na to siya give-V. Ato siyang giline. Okay. The same naman ihapon na class, di ba? Kay kani nga methyl, nag-connect sa 2. Kani pod nga methyl, nag-connect sa 2. Kinsay nag-answer aning letter B? Ma'am, ako ma'am ba kaing ani ma'am o. Ma'am, ako ma'am, pero kulang. Kanang nag-straight lang ang anabitang ikaduha nga kuan ma'am kay kani pagkuan. Straight lang ako ma'am tas kanang naay duha ka. Di maligo. O nya, pamati ni mo, Gemmer, Dayanan. Correct siya, dili. Ma'am, ako kay kulang ma'am tao dili ma'am. Makita ma'am, kani ma'am nakulangan og dire. Nakulangan og dira. Pataas. Sige, ma'am. 1 Si point. Mindayanan, ma'am. 1 Ako point. ma'am. Ako ma'am Thank kay you, ma'am. ako ma'am kay si kuan. Ibutang Mindayanan. na ko ang ako ma'am kay ibutang substituent kay kuan sa left ug right sa ikaduha. Ah, Yes, ma'am, parehas mi ni kuan, ma'am, ni Dennis. Nga na pud Sa ako. left ug right. unya, og left and right, matuto day gihapon. 2, kuan na, 2, 5. 1 2 3 4 5. Oh, 2 Oh, 5. 2, 5. 2, 5, dimethyl. Okay, so ano na siya? 1 point lang. Okay. Alright, now let's go. Asa na ta, class? Number 6 na. Condensed structure. Ma'am. Condensed structure, no? 5 ba, ma'am? Number 5 pa, Ay, ma'am. number Condensed 4 pa. structure, ma'am, sa 4, ma'am. Number 4, condensed structure sa number 4 is this one. Ay, mo ni. Di may 4. Dili ma'am. Okay. Okay, so ang condensed structure class, kamo na like, ano naman na, oh. Okay. Pero kakuan na mo sa condensed structure, ani? Iipon na ninyo ng Yes, each ma'am. class, iipon ra. Ayan na lang ibulag sa kadiba kaning complete structure. Ipang-ipon na ninyo, dili na ninyo ibulag-bulag. Mara na siya yung condensed structure niya. So if we have that one, we will write 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then 2 man daw. We have CH3, CH3, CH3. Kani wala na ni. Kay duha na iyang bond. Ma'am, ako kay ay Two. CH gyapon ako, ma'am. Wala ko kabalo. Ha? CH Okay. gyapon ako, ma'am, kanang naidua ka kuan. Kanang Na dire? Yes, Oh, ma'am. basta duha na ka buok class, wala na siya. Ma'am, Okay. next time, ma'am, wala pa man Ma'am, ko sige kabalo. akong Sige, condense, 2 ma'am. points lang Yehey. sa. Ansa to?
Okay, same. All right. Now let's go. Okay, number 5 na ta. All right, number 5. Okay, we have this. Also, given sa 5, we have the condensed structure. Okay, we have this condensed structure. Now, if we write, okay, if we count, if mag-count sa block here, from right to left. Okay, if we count from right to left, so we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So we have non-name. Non-name. Excuse me, ma'am. Okay. Yes. Diri ta magsugod sa kalalasan di ma'am mag-ihap, ma'am. Okay. To kuan. Kaning ano ato, kaning black class. Black among gipili diri gahapon. Why? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asa man imong gusto dapita? Diri ta magsugod og ihap sa asa man ta mag-ihap class? Hello? Okay, so there is at sa block maghap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We will have no name. And if we will count, diri ta gikan sa babaw class o diri. If we will count, diri dapit. Diri, mong gusto koan. Diri ta maghihap. If we count here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gihapon siya. Ang ato na din kuan ini is ang mga substituents. Now, if we count from yellow, gihani class, yellow, our substituents will be this one. Substituent ni siya, no? And then this one, substituent. And then this one, substituent. If yellow ta, okay, if sa yellow ta, mahimo siyang 3-methyl, this one, and we have 6-methyl gihapon, and then we have 7-ethyl. Okay, 7-ethyl. Class, naka-follow? Yes, Now, ma'am. if sa block ta mag-ihap, if sa block ta magsugod ihap class, if sa block, so diri ta magsugod, we will have our ethyl will be 1, 2, 3. 3 ethyl. Then our methyl will be 4. Then we have 7 methyl. Now, if you total that one, that will be 14. O kaning yellow ta mag-count, that will be 16. So, asa itong pilion? Ma'am, sa black. Kagamay, ma'am. Okay, kaning sa gamay. So, sa black ta mag-count, diri ta mag-count. And then, let's write the name. So, ang name na nato is, unsay una, ang ethyl methyl. Ethyl, ma'am. Itel, ma'am. Ethyl. So, we have 3 man siya yung locant. So, we have 3 dash 3 dash ethyl dash. What about the location of methyl? We have 2. We have dimethyl. We have 4, 7. Okay. 4, 7 dimethyl. Ma'am, giuna na mo ang 7. 7, 4. Kinsa nag 7, 4? Okay. Unahon po na to ang pinakagamay class. Una po ang number. Unang 4 comes first to 7. So we have 4, 7 dimethylnonane. Okay, follow. Kinsa naka-check? Ako wrong. Okay, so kung Ako, dako ma'am. kay Sige, ma'am. kabuunan, 0. Gamay lang, 1. Pag gamay-gamay, 2. Okay, so that's it. Then we have our, kining, saan ba ni siya class? Our line structure. Okay, so for the line structure is, we will count, kung ano na to, yung murag katong straight chain, which is
8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then butang-butang na din tag substituent, kunuhay, branches, then branch, branch, branch. Okay. It's correct. Ma'am, mga Ma'am, Ma'am, concept ako ah, ma'am. Ako na, Ma'am, ma'am. ma'am, nalahi Ako na. ang kaning primero Naadto nga sa kuan, ma'am. left, Oh. ma'am. Ang Next sa ko, taas. ma'am. sa left Asa pa man? din ako for Ma'am, sa substituent. left, ma'am. Ang Okay. Ako sa ma'am sa substituent left sa pod. una, ma'am. Okay ra. Kung sa left mo di count, no? Okay. Yeah, Oh, dire. Dayon, ni ana mo dire. 1, 2, ana. Dayon, Dili dire na pod. Dili, ma'am. Ang katulang sa una, ma'am. Dili, ma'am. Ang substituent. first, ma'am. Ma'am, kani, ma'am. Wait sa. Haman. Di ba? Kana, 1. Okay. Ma'am, So, sa left, ma'am. Ma'am, nawala. sa left, wala akong Sakto ra, ma'am. presentation. Yes, ma'am. Okay. Unsa may pamati ninyo, di ra ba kay ko kaklaro? Check na wrong. Ma'am, gamay-gamay na. 1 point. Ano naman tinigas, ma'am? 1 Okay, point. but make sure but make sure ini-exam na to dili na ra ba ko mag 1 point 1 point. Yes, Yes, ma'am. Patay ni. Zero. Nga na jud puro Wala, makuha, ma'am. may kapalugod, Para sa imo, ma'am. Oh, very good. So that's 2 points. Okay. Kanang mo, ma'am. Oh, Consider gamay na ni gamay ma'am kay kamabana. gani ra ma'am primero nga line na nalahi og ma'am arrow. Okay. Now let's go na class. Sige na kuan ninyo na dira. Magmumpo na ta Then, diha. we have the structure. Okay, the structure. Sayo na ni dili inyuhar man tong butangan og H. You just draw the line, the carbon, mag straight chain ninyo, then you put the branches, then distribute the H. Okay, kinsay parehas ani. You review ani class ha, review na lang mo ani ato ni upload sa kuan YouTube. Then wait, please subscribe. Ha? Okay. Ni wala na ningog. All right? Ma'am, wala ikon siya kong sa ubos, ma'am. Walay si. Yes, ma'am. Na ikaw na lang bahala na. Ma'am, ang ako bitong ang substituent bitaw kay naa sa second carbon Ma'am, sa kay kulangan nalahi. na po mamoy. Basta class, dako kay ayuhon nun, dako kay ayuhon nun is 0. Gamay-gamay 2. Gamay-gamay lang Gamay ma'am. po. Kay walay si H, walay carbon sa ubos, ma'am. Ang substituent sa ubos. Considered. Okay, now number tinta sa 5, ballpen, number ma'am, 6 na mag-effort ta sa class kay pag- lapas na kay sa time. Magklase pa kog 8:30. Sige, ma'am. Consider na lang. We have ethyl number 6. Okay, we are given with okay, number 6 is this one. Okay, so you count na dayon class. So we count from here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so we have hexane. We have hexane. And then we have an ethyl here. This one is an ethyl. Okay, this one is an ethyl. So we have 3. So 3 ethyl hexane. Can I check? Okay. Oh, ma'am. Ako, ma'am. Yeah, Very check ko. good. Now we also have Finally, the condensed structure. The condensed structure is straight na siya, straight lang. Okay, you see this one? Then ang atong CH, ang atong ethyl group is gibutang na to sa carbon 3. Check na siya. Ma'am, na Kung ito. sa ubos gibutang ang carbon nga Perfect ma'am. gihapon. Si- sige. Ma'am, na dash. Okay ra? Ang sa man CH2 then dash na pod CH3. Dili, ma'am. CH3, CH2, CH, then substituent dash CH2, CH3, ma'am. Pila ka dash imo gigamit? Isa ra, ma'am. Aw naman jud dash diri CH2. Ah, okay, ma'am. Ma'am, Ako ka, ma'am. Kaysa babaw sa CH3, ubos. CH3, ma'am. Dili siya 2, ma'am. Nauna three- ni. Ay, ma'am, nanubra among kuan. Hydrogen. Substituent. Consider na lang po ni ma'am. CH3, CH3. Dili siya kuan, ma'am. CH3, CH2. Kana Oh, ra mo nasobrahan mo hydrogen. gali, ma'am. 1 point. Okay, ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Sakto Ah. jud ako. Ma'am, akong counting, ma'am, kay gasugod sa kuan, tuo.
Oh, then what happened? Pila imong na substituent? Unsa number sa imong substituent? 6 raman gihapon, ma'am. Say 6. Oh, 6 lagi gihapon. What about the substituent? Nahimo siyang 4. 4 ethyl. 3 gihapon, ma'am. 3 gihapon. Asa ka? 1, 2, 3, 4, 5. 1. Asa nga to? O, dire? Ay, Oh, dire dira, lagi. ma'am, tapos maubos. Dire. 1, 2, 3, 4, 5. Aw. Okay. Then Ana, dire. ma'am. Aw, 3 man gihapon. Okay ra. Thank you, ma'am. Alright, now this is our complete structure. Okay na, complete structure. Okay, now we have this one, number 7. Okay, number 7 is isopropyl pentane. Okay, so we have pentane. So let's draw that one, class. Okay, number 6 na ha, pentane. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pentane. And then we have sa 3 daw class na ay iso. Class, when you have an iso, bitaw, iso is ano siya, Y. Ma'am, na, ma'am. Oh, iso. Mo na siya. So, naaman daw siya sa 3 class. Naado na siya sa 3. So, you put that one here. Tadang! Iso. Propyl. Lahi What's up, ako ma'am? ah. Uy, nila, ma'am. Chiko diha, ma'am. Ha? Chiko diha. Okay. Na. Or, pwede po yun. Saan ninyo napag-forma? 1, 2. Then, anak mo. Yes, ma'am. Dili, ma'am. Napad yun. Dua. Oh, Ana, ma'am. Sige pa, isa. Ana, ma'am. anak. Nalapas ra? Wrong na din yan, ma'am. Oh, Mark, inyong gibaliktad no. Nalapas sa kwato. Mark, mao na to. Then, straight isa, ma'am. Oh, anak. Then, isa. Then, sa pikas po, ma'am. Ay, wala na dira, ma'am. Wala na din eh. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5. Oh, 1. Dili, sa pikas na mo gibutang ang isa, ma'am. Asa ka ni? Diri, ma'am, dito pikas. Dire? Yes. Dire? Dira, ma'am. Anak mo. Anak Ay. or unsa ni anak mo. Dili. Arong tayo na class. Ma'am, kung inanira ma'am oh. Ma'am. I saw 1. Then 1, 2, 3. Ma'am, nawang presentation. Wala, ma'am. 1, 2, 3, 4, 5. Naka 5 ka, Cristiano. Okay, that's Ma'am. ISO. Ma'am, nawala yung Ma'am, okay na to. presentation. Okay na, Christian. Basta 5. Mat. Ay, ma'am, ako apod, ma'am. Okay, basta when you can count 5 and then amoy ISO nga kuan, that's 2. Kani, ma'am. Simro ta dayanan. Oh, parehas mo. Okay, 2 points. Okay, so that's all. Okay. What about the condensed structure class? The condensed structure. So your condensed structure will be like this. Or ano siya? Ako siya ipa-condense gayo. We have this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa 3 no, na iso. So we have 1 and this one na po. Dili ka puno sa gawas daw. So we have Sige ma'am, matay ka ma'am. Moro na pas tama na class 12 ma'am. Okay, so that's all. Next, ma'am, dili pwede i-strip, ma'am. Ma'am, Complete instruction. ma'am. Structure sa number 6. Pwede i-strip diya sa number 6. Kanang complete instruction. Yes. Kasi complete structure. I-street ra na mong carbon, ma'am. Dayon. I-strip ra, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Tapos ang substitute, asa na? Ibulag Substitute. Ibulag ang Ma'am, narapa ma'am mo. Ibulag ang H.
i-distribute ninyo kay since mo pud akong give example sa complete structure. Condense naman yali na. Okay. Total ini guman ma'am. Oh, i-total. That's all right. Dili ka na question. You Ilang items, ma'am? 40, Alam ma'am, wala ra magkuha ka kuan ma'am. 42. Wala na Wagid ko ka. gipag-check. Wagid ka to. Hawa mo nag-check. Pag-check mo kay i-pass nila. Okay, pass. And then, ay magbuhat. Alam ma'am, abi na ko gikaray mo check ma'am, alak ka. Okay, then you, ano na lang, you review our kuan. Kaya ako ni-upload sa YouTube. Class, subscribe mo ha. Tagit. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Subscribe mo. Subscribe na, ma'am. Inig mag-exam ta kay ano, screenshot your subscription and then that's an additional point. Wala man, ma'am. Ala ka ma'am. Nalit pagod ko ma'am, abi na ko gikaray mo check ma'am. Ala. Okay. Sa exam, ako mo check. Karon kay kamo. Para makabalo Sabog. mo ana. Okay. Alright. So, but first, okay, before we go, ano ta, let's take a photo. Bahala ko tayong mga ligo. Alright. Hala ma'am, Sige, bago open mga the camera. Kubang mata mo. Wala, padyali ko yung ligo. Sige na, dali mo. Uy, wa pa ko'y tulog ba? Nagbuhat kong exam ganina sa nakatulog PICAS. mo kun mi ma'am. As 4 sa kadlaw. Pagay ko'y Wala, pamahaw, wa. ma'am. Ako alas 2 na ko. Then imatayin ko alas 5. Gamay ra akong tulog. Ali na. Go! Open camera! Surprise! Okay, ready? Sige, Jemarie, open cam. Okay. Angel Faith, Joshua. Si Joshua, hilom-hilom rin siya always. Okay, tara siya. Then we have Julius. Ma'am, na ko Dalia. ay bags. May tulog, ma'am. White Ko-open po Candiyas, ma'am. Candiyas, ma'am. Candiyas. Si Diaz, Open mo, Diaz, Anthony. Open daw. Si Avelino, oh. Ah. Open mo Candiyas, ma'am. Open mo Candiyas, ma'am. Open niya, ma'am. Lagi si Diaz, di mag-open ay. Sige, open. Ready, Ma'am, set, dili mo ready. open, ma'am. White filter. Open mo, damay-damay na ni. Walay filter ay. Okay, ko ligo. Sige. Ready? In 3. Okay, kung ano kong background ako. Wait sa. Para kita tanan. Okay. Wait sa. Parehas na ta. Okay, open cam. 1, 2. Wala man yung camera. Sige. Open. Kimberly, Open your eyes. Angel, Julius, Norhana, Gutana, J. Vincent, okay. Na filter ang uban, ma'am. Sana all. Sige na lang na good. Okay. So we have 1, 2, 3. Nawala na sila. Smile. Give your best smile. Okay, thank you so much, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Goodbye, Thank you, ma'am. Philippines! Bye, ma'am. Okay, pass nila. Thank you, ma'am. Bye-bye, ma'am. God bless. Ay, ma'am, nag-attendance ka, ma'am. Mag-attendance? Wala. Kanain nyo ang i-pass mo na aran akong kuan. Okay, wala, di ba? Anak ko, wala. Hindi ko makuha ng attendance. Just your works. Maura akong kuag points. Yehe, kung gasunod sa kuan, sa Tanaw na mo checking. sa Yehe. YouTube. Tanaw mo sa YouTube, then you subscribe. Okay. R1. Hindi man Kamu yun, na no? check Bye-bye. check ko, guys. Hihihi. Ma'am! Ma'am, Oh, unsa ganito yung number 7, ma'am? Unsa na yupak name, ma'am? 3 isopropyl pentane. Mama na given. Aw, si Medalya. Ay, sino mo diya? Day. Si Medalya. Bye-bye. Sige, pagsabi sa mo. Si Medalya, eh? Hilom.
Given man sa ginaya, maka-ratol. Oy, una-unaan nyo ha, bago pa kong mata, buset. Natingala, bitaw ko di mo, Erlin. Hoy, Gikupit na nawala si man Erlin. ako. Hoy, wag ko pa lang mo. Seven. Si Erlin, gikupit. Saba, Christian. Asan lang sa... Tawag gani. Naisa ha. Surprise! Ani pa, number 7. Mayra. 2.8 to no, 2.8. Oh. Uy, ligo. Kita mata na way ligo. Kandingon, beta tanan. Maligo pa di ay. Uy, naligo. Ang pero man kandingon rin kasi Joshua. Kol, dula kong gilid gabi, Kol. Sabog, Kol, sabids. Sabugot din ko. Kanang, oy, kuan ba? Pictura ni atong kuan, gichikan? Dili. Saba, Kabo nung pictura na mo, tanga na pa man dyan. Babay na. layas. Alalaya Di, panglayas mo. Kamulayas ko. Hi, Ah, mani Pe. is, mani, ay, dito dahil sa kuan ay. Isugag naong ni Pit di ay. Hi, Faith. I love you. Uy, asa isent ba? Kato, laging gi-assign ni ma'am sa kuan, classwork. Ay, kato. Abi assignment ko mo. Man dito. Ay, lagi mo paglibog-libog. Kilibog lumudaan. Si Erlin ay naratol sa tugabi kay ana siya na ada assignment. Suba. Kikupit si Erlen. Kikupit. Pa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jill Faith. Ay. Si Iko si Fit Aguhod. Isuga. Bye, Nay. Sige, bye-bye na, bye-bye. Bobo.